Thank you, Ken Rinpoche. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And we'll start with making sure our intention, motivation, in general, how we spend our lives, actions of our body, speech, and mind, and in particular, today, and within that, this particular event that, recitation, listening to the talk, contemplation, and also, later 21 Tara prayers, all these activities that we will participate, that we will engage with a positive, a constructive motivation, and in particularly as a follower of teachings of the Buddha, and then with the refuge, the mind taking refuge. And within the teachings of the Buddha, many of us follow, the Bodhisattvayana teachings, Mahayana teachings. In that case, the bodhicitta. It is extremely helpful and useful. Train ourselves, train our minds, to have that kind of motivation or intention when we start the day, before engaging in day's activities, or when we engage in a particular event such as this. So that is what we are going to start our this gathering. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay để đảm bảo rằng là động cơ của chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Nói chung, làm thế nào để chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày những hành động qua thân, khẩu và ý của mình. Cụ thể là tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay bởi trì tụng, lắng nghe pháp, chiêm nghiệm về pháp. Và lát sau chúng ta sẽ trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu. Tất cả những thiện hành này mà chúng ta đang thực hiện. Và cụ thể rằng là chúng ta là những người noi theo giáo lý của Phật giáo với hướng tâm về quy y nơi Tam Bảo. Và trong giáo lý của Phật giáo, nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa, thì chúng ta nghiêng về khai triển tâm Bồ Đề. Do đó, thật là hữu ích để chúng ta rèn luyện tâm của mình để có những động cơ, những ý định như vậy trước khi chúng ta bắt đầu những sinh hoạt hàng ngày hay trước khi chúng ta tham dự những sự kiện như là buổi thuyết pháp ngày hôm nay. As His Holiness the Dalai Lama encourages us all the time, first of all, being as a human being, we should try to learn to live on this planet, at least intentionally, deliberately, not to harm others and their environment and their needs. Others, not only right here and now, the present right here and now, also able to think next generation after and after, not only humans, but also other living beings on this planet.
And that is something I found though it sounds very simple, message, to live as human beings, to live, our life, not deliberately, not causing pain and difficulties to others. Sounds very simple, but it is very, very powerful and helpful, useful advice. And we should, whether we are Buddhist or not, Bodhisattva practitioner or not, Vajrayana practitioner or not, our heritage has some kind of Buddhist background or not. First, as a human, try to learn to live in that kind of life, intentionally. But then on top of that, if there are something that we can contribute to others' well-being, others' need, no matter how small that might be, in terms of the, what we would like to contribute, in terms of the number, even if it is just one person, one sentient being, that's enough. So not only not harming, not causing harm and difficulty to others deliberately, but also, if it is possible, see, learn how to help, how to support others' well-being. And I think that is really very, very basic, what you call or the foundation, the base that ourselves as a human beings to learn constructively on this planet. So I think we should all the time, remind ourselves, me as a human being, I would like to learn to live my life on this, this kind of constructive life. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyến khích chúng ta trong suốt những thời gian, rằng trước tiên là con người, chúng ta hãy cố gắng sống ở trên hành tinh này, ít nhất là với ý định để mà nhất quyết không hãm hại những người khác, không hãm hại môi trường và những nhu cầu của những người khác. Và không những chỉ như vậy, những nhu cầu hay là những điều cho những người khác không những chỉ là cho hiện tại và ngay bây giờ, mà chúng ta còn nhìn đến những thế hệ mai sau. Và không những chỉ cho loài người, mà chúng ta còn có mối bận tâm với tất cả những chúng sanh khác ở trên hành tinh này. Và thầy cảm thấy rằng những thông điệp đơn giản này để chúng ta sống một cái cuộc đời mà không gây những cái sự đau khổ và khó khăn đến những người khác, thì nghe thì cảm thấy là đơn giản, nhưng mà đây là những lời khuyên thật mạnh mẽ và thật hữu ích. Cho dù chúng ta có là Phật tử hay không, hay chúng ta có là những người Phật tử noi theo giáo lý của Đại Thừa hay không, nhưng mà trước nhất là chúng ta hãy cố gắng để sống với một cái cuộc đời như vậy. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta có ít nhiều những điều gì đó để mà đóng góp đối với chúng sanh ở trên hành tinh này, thì cho dù là những sự đóng góp này nhỏ đến bao nhiêu, hay là giúp ích cho cái số lượng của chúng sanh ít bao nhiêu, cho dù chỉ là một chúng sanh hay một người. Và như vậy, chúng ta cố gắng để sống không hãm hại những người khác, và đồng thời cũng để hỗ trợ, giúp đỡ tất cả những người khác, những chúng sanh khác. Và thầy nghĩ rằng đó là những điều cơ bản, những điều nền tảng để mà
cho chúng ta xây dựng một cách tích cực cái cuộc sống, cuộc đời của mình ở trên hành tinh này. Và như vậy chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân của mình rằng là những con người, chúng ta hãy sống một cuộc đời mà có một cái cuộc đời có tính cách hữu ích và xây dựng. Oh yeah. On that base, that kind of mental attitude, way of life. When I say that kind of, I'm saying intentionally, deliberately, not harming others. If it's possible, very deliberately, intentionally, to support others' well-being. On that base, then when we start to apply the teachings of the Buddha, like the taking refuge in Buddha as our teacher, then there is a very sincere, there's a sincerity within us to see Buddha as a teacher. Buddha, teaches us how to live that kind of life. That kind of life. Then we will see his teachings, Dharma, as a medicine. Really the means and methods to learn. First of all, not cause intentionally, deliberately, not cause harm others. And on top of that, to give support. Then we will see his teachings are really real, what you call the medicine to work with our, those what you call the unpleasant or non-virtuous habits, physically, verbally, and mentally, to cure that. We see the Dhamma as a medicine. Then we will see those Sangha members, whether they are monks or not, it doesn't matter. Those Sangha members as our true spiritual friends. That means we can learn from them. They can be we can see they can be our role model. So there is a really heartfelt, that kind of connection to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Also, we'll start to understand, the unless hatred, attachment, and ignorance, unless these three are uprooted from our mental states, there's no real, genuine sense of peace, joy that we experience. Though temporary, certain levels of joy, happiness some certain levels of samsaric joy and happiness may experience, not long lasting. So there is this strong heart feeling, heartfelt connection we will have. So that I started saying that His Holiness Dalai Lama, advises, learn to live, whether you are Buddhist or not, whatever, believe or not believe, learn to live in at least intention, not cause harm to others' well-beings. And that is really starting point of our spiritual journey. And that is
done, then our taking refuge will come. And on top of that, then cultivating bodhicitta will come. That is the foundation. So, all the time, whenever we can, try to, pay attention to actions of our body, speech, and mind. Deliberately not causing harm to others. Then deliberately see what we can do, what we can help to others. And if we set that kind of motivation in the morning at the beginning of this kind of event, then our day, when day, morning, noon, early afternoon, late afternoon, evening, when day passes in that way, when the week passes in that way, when month passes in that way, when years passes in that way, when the decade passes in that way, we will see the good, very tangible, what you call result, positive result within our mental state. That is really something important to learn, setting that kind of motivation and try to live in that. Và dựa trên nền tảng như vậy, nền tảng rằng là chúng ta chủ tâm không hãm hại người khác và có ý định để giúp đỡ những người khác. Và khi chúng ta áp dụng vào giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ hướng tới sự quy y nơi Tam Bảo. Và chúng ta sẽ thấy trực nhận là Đức Phật là vị thầy của mình. Và Đức Phật là đấng đã chỉ dạy cho chúng ta để sống với một cái cuộc đời như vậy. Cái đó chúng ta thấy những giảng dạy, những giáo lý của Ngài, đó là Pháp, là như là những liều thuốc, là những phương tiện và để cho chúng ta áp dụng, để chúng ta có chủ tâm không hãm hại người khác và thay vì đó mà giúp đỡ những người khác. Thì cái đó chúng ta sẽ thấy đó như những liều thuốc để mà chữa lành cho chúng ta những cái thói quen mà bất thiện mà chúng ta đã có sẵn. Và cái đó chúng ta thấy là tăng đoàn, cho dù đó là những vị có ở trong tu hay không, và chúng ta có thể học hỏi từ tất cả những vị đó, và chúng ta có thể thấy những vị đó như là những gương sáng. Và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy có một mối quan hệ, một mối giao cảm với Phật, Pháp và Tăng. Và đồng thời chúng ta cũng bắt đầu để hiểu rằng cho đến khi mà sự tham, sân, si của chúng ta được nhổ tận gốc từ trong dòng tâm thức của mình, thì chúng ta sẽ không có những sự an lạc, những niềm vui chân thật mà chúng ta có thể trải nghiệm. Mặc dù chúng ta cũng có thể trải nghiệm ít nhiều một mức từng nào đó của những niềm vui trong vòng luân hồi sinh tử, nhưng mà những điều đó nó sẽ không dài lâu, không bền vững. Và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy có một cái mối liên hệ trường tồn dài lâu với Phật, Pháp và Tăng. Như Thầy có nói với chúng ta rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, cho dù chúng ta có phải là Phật tử hay không, chúng ta hãy trau dồi để sống với một cái cuộc đời ít nhất là không có chủ tâm hãm hại người khác. Và nếu có thể thì hãy giúp đỡ những người khác. Và đó
là điểm bắt đầu của cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta. Kế đó chúng ta quy y nơi Tam Bảo, cái tâm quy y sẽ đến và tâm Bồ Đề cũng sẽ đến. Và như vậy, bất kỳ khi nào chúng ta hãy cố gắng để mà quan sát, chú ý đến thân, khẩu và ý của mình để chủ tâm không hãm hại người khác. Và chúng ta thấy những gì chúng ta có thể giúp đỡ những người khác. Và nếu chúng ta tạo một động cơ như vậy vào mỗi buổi sáng hay bắt đầu những sự kiện, và kế đó chúng ta kéo dài đến buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, và một ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, một năm, một thập niên trôi qua, và cứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy được những cái kết quả mà chúng ta có thể đo lường, nắm bắt được ở trong dòng tâm thức của mình. Và đó là những điều gì đó quan trọng để cho chúng ta trau dồi, để cho chúng ta có thể sống cái cuộc sống của mình. Now we'll say refuge and the Bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề tâm. Sanje che dan zo ye chong chanjo pa do dane ya zo che da ge jen so ji be so nam do la pen je san je do ba la cho Sanje che da zo ji chong nam chanjo pa do dane ya zo che da ge jen so ji be so nam do la pen je san je do ba la cho Sanje che da zo ji cho nam chanjo pa do dane ya zo che da ge jen so ji be so nam do la pen je san je do ba la cho with the mind taking refuge in three jewels and the bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our motivation, how to spend our life, and in particularly to participate in this gathering. Now we will say few times together Buddha Amitabha's mantra, Om Amiteva Shri. And when we say the mantra, hold very strong sense of loving kindness, great compassion, starting towards oneself, and then gradually to extend one's own loved ones, then extend towards all living beings. Feel, very strongly feel that your strong, sincere, loving kindness and great compassion is reaching towards all living beings, regardless of having different relationships, different connections that we have right here and now. Regardless of those differences, you sincerely, genuinely, express, share your loving kindness and great compassion towards all living beings while verbally saying the Buddha Amitabha's mantra.
với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, là động cơ chủ yếu của chúng ta để chúng ta có thể sống cái cuộc đời của mình, và cụ thể là trong buổi pháp hội ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng một vài những câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amidewa Shri. Và khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ tâm từ và tâm bi một cách mạnh mẽ. Bắt đầu từ tâm bi đối với chính bản thân của mình, và nối rộng ra đến những người thân của mình, và nối rộng ra đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và quý vị hãy cảm thấy lòng từ, lòng bi một cách chân thật, một cách mãnh liệt, và được hướng đến, được tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Cho dù là mối quan hệ của chúng ta đối với chúng sinh đó hiện tại và ngay bây giờ là như sau, và cho dù là có những sự khác biệt giữa chúng ta và những chúng sinh đó, nhưng mà ngay bây giờ quý vị hãy quán tưởng là quý vị đang chia sẻ những lòng từ, lòng bi một cách chân thật đối với tất cả chúng sinh.
me devare. Om me Om me devare. 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 Oh, thank you. So our last reading, actual section that we are reading is, requesting to His Holiness Dalai Lama, who is the root guru and also who is inseparable from the Avalokiteshvara that we have visualized and performed 7 prayers and so forth. And in front of, the guru and the deity, that we, request to actualize the gradual path to enlightenment, to actualize gradual path to enlightenment, to bless us, to bless our mental continuum, to train step by step to experience the fully enlightened, fully awakened mind. In order to work, serve all living beings. So we are in that stage, and within that, according to this text, we have more or less finished. I'm reading the English one currently, and the first 3 verses, and our today's, though we have touched on briefly, the verse 4, but I'm going to, look at once again the verse 4 briefly before moving to verse 5. Trong những gì chúng ta đã được nghe qua trước đây và trong phần mà chúng ta đã được đọc qua, rằng là chúng ta đã thỉnh cầu Đức Đạt Đa Lạt Ma
là đấng bổn sư và đồng thời cũng là đấng không tách rời, bất phân với Đức Quan Thế Âm. Và chúng ta đã thực hiện lời cầu nguyện gồm có 7 phần, vân vân. Và sau đó đứng trước đứng bổn sư và cũng như vị Thiên Phật, chúng ta đã thỉnh cầu để thực chứng được con đường có thứ lớp để đạt đến sự giác ngộ, để chư vị có thể gia trì cho dòng tâm thức của chúng ta, để chúng ta có thể được rèn luyện tâm của mình mỗi từng bước để dẫn đến sự toàn giác, dẫn đến tâm tỉnh thức. Và để đạt được điều đó để mà phục vụ tất cả chúng sinh. Và như vậy, ở trong bài pháp này, trong phần đoạn này chúng ta đã được nghe qua 3 đoạn kệ, và kỳ trước chúng ta cũng đã được nghe qua một cách ngắn gọn đoạn kệ thứ 4, và hôm nay thầy sẽ lặp lại đoạn kệ thứ 4 trước khi chúng ta đi qua đoạn kệ thứ 5. As I said at the beginning of today's gathering, and I'm sure you'll know this, what is useful for our level, our levels of training the mind, following the spiritual path from our level. We it is helpful to pay attention to our daily activities of the body, speech, and mind. When we pay attention to the activities of our body, speech, and mind, then we will see what are the constructive things, what are the virtues that that's taking place in our activities of the body, speech, and mind. What are the non-virtues in the sense, harmful to others, directly or indirectly, right here or the long term. What are the harmful activities that are taking place in our daily life? And what are some kind of neutral, not necessarily constructive virtue, and not necessarily destructive non-virtue, neutral. When we pay attention, then we'll get a quite good, clear picture of our actions of the body, speech, and mind. Without paying attention, then we will not know what is really taking place with our body, speech, and mind, day by day, week by week, month by month. Then difficult to take action, to make correction, to prove or to enhance further, because we are not aware of what is really going on with our body, speech, and mind in our daily lives. And that is really very much related to the verse 3. In the verse 3, which it says, talking about wholesome deeds or wholesome actions, virtuous actions, or unwholesome actions.
And he says, by being always mindful of the cause and effect. So that is really something important. Very, very practical and necessity for the beginner like us. Như Thầy đã chia sẻ với chúng ta ở bắt đầu của buổi thuyết pháp ngày hôm nay, Thầy chắc chắn rằng quý vị cũng ghi nhận những gì là hữu ích cho chúng ta đang mức từng của sự tu tập này, để mà cho chúng ta rèn luyện tâm của mình noi theo đạo lộ tu tập. Và thật là hữu ích để cho chúng ta chú ý đến những hành động qua thân, khẩu và ý của mình. Khi chúng ta chú ý đến những hành động qua thân, khẩu và ý của mình, chúng ta sẽ thấy rằng là những gì mà chúng ta đang thực hiện là những gì có thiện hay là bất thiện đang xảy ra. Và những điều bất thiện trong một cái chiều hướng rằng là những cái điều đó chúng ta tạo ra có thể hãm hại những người khác một cách trực tiếp hay gián tiếp, hay là ngay bây giờ hay để sau này. Và những hành động nào có thể được gọi là trung tính, có nghĩa là không thiện và không ác. Và khi chúng ta chú ý quan tâm như vậy, chúng ta sẽ có một cái bức hình toàn vẹn hơn, rõ ràng hơn về thân, khẩu và ý của chúng ta. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta sẽ không biết được những gì đã xảy ra hay những gì mà chúng ta đã tạo ra qua thân, khẩu và ý của mình. Và cái đó thật khó để cho chúng ta có thể sửa đổi, thay đổi hay là có thể tăng trưởng những cái điều mà chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý. Bởi vì chúng ta không có ý thức được những hành động qua thân, khẩu và ý của mình trong cuộc sống hàng ngày. Và những điều này liên quan đến đoạn kệ thứ 3, có nghĩa ở trang 22 mà Thầy đã giảng cho chúng ta, liên quan đến những hành vi, những thiện hành và những hành vi bất thiện. Và đồng thời liên quan đến để mà cho chúng ta chú tâm về định luật nhân quả. Và đó là những điều gì đó quan trọng và cần thiết cho những người sơ cơ như chúng ta. So then with that, our the verse, that third verse, in English it starts from bestow upon me your blessings to practice the 3 higher trainings. That is in English. But what we have done is we explained the last 2 lines of that verse. In that verse, that is it, that even the prosperity of the Lord of Devas, I have explained those 2 meaning of those 2 lines. I would want to repeat that again briefly, because the meaning of those 2 lines are very, very important before to talk about the first 2 lines, which is in English. In the last 2, in the verse, it is last lines. So when we start to pay attention, to our own actions of body, speech, and mind, start from there, then that attention will, ability to pay attention will gradually to extend towards the external things and events. Such as our possessions, status, wealth, all those things. What is in this world? That's something that we are
yearning to have, that we are, very strongly hold on, that we are very much, crave to have more. If we start to learn to pay attention to initially to actions of our body, speech, and mind, then that ability to pay attention is applied to the external things and events. We will see most of our that things and events that we are very much yearning to have, that we are very much, holding on, unable to let go, that we are very much craving to have more. We will see, though they may give, though they may produce temporary satisfaction, temporary sense of joy or happiness, but they don't have any, potential or the, capacity to give us, to produce long-lasting happiness, true joy. They don't have. We'll see that. Currently, we don't see, they don't have that kind of ability to produce genuine happiness because we don't pay that much attention. Và với điều đó, chúng ta qua đoạn kệ thứ tư, đó là dòng cuối của trang 22 và qua trang 23. Kỳ trước thầy đã giảng cho chúng ta 2 dòng kệ, thì như thầy nói là trong tiếng Anh qua sự chuyển dịch đó là 2 dòng kệ cuối của dòng bằng tiếng Anh, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta theo sát hơn với từ của tiếng Tây Tạng, đó là chúng ta được nghe qua trong 2 dòng đầu của tiếng Việt, đó là thấy tất cả sự huy hoàng của Đế Thích Thiên đều là pháp dối gạt, tựa như la sát nữ đánh lừa. Và thầy muốn giải thích cho chúng ta 2 câu này một lần nữa. Và như vậy, khi chúng ta bắt đầu chú ý, quan tâm đến những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý của mình, và chúng ta bắt đầu từ cái điểm này, thì chúng ta sẽ có khả năng để mà chú ý nới rộng hơn, từ từ hơn đến những sự kiện, những sự vật ở bên ngoài như là của cải, địa vị, sự giàu có, phồn thịnh, vân vân. Tất cả những điều ở bên ngoài, ở trên thế gian này mà chúng ta khát khao để có, những điều mà chúng ta cố gắng để nắm giữ một cách rất là chặt chẽ, và những điều mà chúng ta thèm khát để mà có càng nhiều hơn nữa. Và nếu chúng ta bắt đầu chú ý đến thân, khẩu và ý của mình, và với cái khả năng như vậy mà chúng ta ứng dụng, nới rộng ra với những sự kiện ở bên ngoài, chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết những sự vật mà chúng ta khát khao để có, những điều mà chúng ta cố gắng để nắm giữ mà không có thể nào buông ra, và những điều mà chúng ta muốn nhiều hơn nữa, mặc dù là những điều đó có thể đem đến cho chúng ta những niềm vui, những sự thỏa mãn tạm thời, nhưng mà những điều đó không có khả năng, không có tiềm năng để cho chúng ta những hạnh phúc, những sự an lạc trường tồn lâu dài, những niềm vui chân thật. Và chúng ta sẽ thấy những điều đó. Nhưng mà hiện tại, bởi vì chúng ta chưa có khả năng để quan sát, chúng ta không thấy được những điều đó, bởi vì chúng ta chưa có quan tâm, chưa có chú ý đến những điều này. So, that when we are able to
when we are able, by paying attention to actions of our body, speech, and mind. And due to that, when we are able to very deliberately, very, intentionally able to refrain from those harmful actions of the body, speech, and mind. When we are able to do that, then the next step, which is the previous verse, the verse 3's main, step, main training, really to avoid, to restrain, learn to restrain, engaging harmful actions of the body and through our body, speech, and mind. Really, that is the very much for the initial training of mind. Then when that is relatively secured or relatively successful, then the next step is to see, not only to restrain from the harmful actions of the body, speech, and mind of our activities, but also to understand, to train, not only to restrain, but also to see to try to learn, uproot, those such as attachment, aversion, and ignorance. And that uproot will, uproot from our mental continuum these three poisons. To do that, then it is helpful and useful to see the worldly prosperities. Though we need good health, we need wealth, we need status, we need all those worldly things, so-called wealth, goodness. We need that. Here it's not saying we don't need that. But our understanding of their nature, the nature, they don't have the capacity, they don't have the ability to produce genuine, long-lasting happiness. In that sense, then our outlook, our attitude towards worldly prosperity, will change. Though we need good health, good companion, and so on and so forth, but our attitude towards them will change. Not that kind of craving, not that kind of clinging, not that kind of grasping, very much relaxed. And that is important. Khi chúng ta có khả năng để mà chú ý, quan tâm đến những hành động của mình qua thân, khẩu và ý, và do điều này chúng ta chủ tâm, chúng ta ý định để mà tránh, chừa, không gây những hãm hại đối với những người khác qua thân, khẩu và ý của mình. Và cái bước kế tiếp đó là ở trong đoạn kệ thứ 3 ở trang 22, đó là chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà tránh không có tạo ra những hành vi hãm hại qua thân, khẩu và ý. Và đó là cái sự giai đoạn luyện tâm ở bước đầu.
Và khi mà cái sự luyện tâm của chúng ta ít nhiều gì đó được thành tựu, được thành công, thì cái bước kế tiếp của chúng ta không những là chỉ để mà quan sát những cái hành vi của chúng ta có hãm hại những người khác hay không, mà hay là để cho chúng ta tránh, mà bây giờ chúng ta cố gắng để mà nhổ tận gốc những tham sân si của mình. Và nhổ tận gốc những điều này, ba độc tham sân si từ trong dòng tâm thức của chúng ta, thì cái đó đều giúp ích cho chúng ta, là để cho chúng ta thấy được những sự thịnh vượng, những sự phát đạt, phồn vinh của trong vòng luân hồi sinh tử này. Mặc dù là chúng ta cần những cái của cải, chúng ta cũng cần ít nhiều những điều vị, những điều mà những mối bận tâm trong thế gian này mà chúng ta gọi là những điều tốt đẹp. Thì khi chúng ta hiểu về bản chất của chúng, rằng những điều này không có khả năng để mà đem đến cho chúng ta những niềm vui, những sự an lạc chân thật và dài lâu, thì cái đó, cái thái độ của chúng ta đối với những điều đó sẽ không có còn bị như là bám chắc hay là chấp thụ những điều đó, mà khác hơn là chúng ta cảm thấy thoải mái. Mặc dù là chúng ta vẫn cần những điều đó, chúng ta vẫn cần những cái nhu cầu, những cái của cải và những sự đồng hành, nhưng mà chúng ta không có bám chặt vào những điều đó nữa, và những điều này thì quan trọng. As Buddha had said many occasions, that we should learn to live our life in this world as if, honeybees extract honey from the flowers without destroying the flowers' colors, smells, and so forth. So that is really something very, very nice, beautiful, the analogy. Because we have this body, we have these sense consciousnesses. We live in this kind of environment, and we are born as a human and what you call the social sort of animal. So therefore need company, friends, social gathering, and so forth. Those are, there are these necessities. But how to live our life? How to obtain our needs, our necessities, without too much destroying living beings' well-being. And that will come when we see, as in this line, this verse 4 that we are reading, it says, is merely a deception. I'm reading just particular word. Merely is merely a deception. So this worldly prosperity, wealth, status, name, and all those so-called prosperities, they appear to us, really they will give us what we really truly need. They don't appear to us. They can,
give us certain stage or certain levels of joy or happiness or fulfillment. They don't. Usually they appear to us as something, that really, very, they will give us what we really need, truly what we need. But in reality, that's the case. And that's what here it's saying, merely a deception. Merely a deception. All the other fancy words we will leave with Lord of Devas, we will leave with those things. And that kind of, the appearance, when they appear to us very attractive, very valuable, very fulfilling, then our mind unable to see their true nature, their complete nature. And that trap us in this vicious circle of birth, aging, sickness, and death, without hardly have any control from our side. When we are able to see that, then there is this kind of sense of wanting to create certain distance, at least mentally, create certain distance from the worldly prosperities, prosperity. Like for example, Như Đức Phật đã nói với chúng ta trong rất là nhiều dịp rằng là chúng ta nên sống một cái cuộc đời trong cái kiếp sống của chúng ta như là những con ong mà nó đi lấy những cái nhụy qua ở trong một cái bông hoa, mà không có làm tiêu hủy, phá rối cái màu sắc hay là cái mùi của bông hoa đó. Và đây là một cái sự tương tự rất là đẹp, bởi vì rằng là chúng ta có cái thân người này, chúng ta có cái dòng tâm thức này, chúng ta đang sống trong một cái môi trường và chúng ta là những động vật trong xã hội, và vì như vậy chúng ta cần có những cái sự tụ hội và chúng ta cần những cái điều cần thiết. Nhưng mà làm thế nào mà chúng ta sống cái cuộc đời của mình, làm thế nào để mà chúng ta gom góp được những gì mà chúng ta cần thiết, thì ít nhất là chúng ta không có phá rối những cái sự an bình của người khác một cách thái quá. Và điều đó đến ở trong đoạn kệ thứ 4 mà trong dòng thứ nhì chúng ta thầy trích ra vài từ, đó là đều là pháp dối gạt. Pháp dối gạt ở đây để cho chúng ta hiểu rằng là những sự vật trong thế gian, của cải, địa vị, những điều mà chúng ta gọi là sự phồn thịnh, thì nó xuất hiện đối với chúng ta như là những điều mà chúng ta cần, những điều cần thiết. Và chứ nó không có xuất hiện với chúng ta là nó chỉ đem đến cho chúng ta một mức độ, một ít nhiều, một mức độ nào đó của cái niềm vui, những cái sự thỏa mãn mà thôi. Nhưng mà thường thường thì nó xuất hiện với chúng ta rằng là chúng ta cảm thấy là chúng ta thật sự cần những điều đó. Nhưng mà đây không phải là trường hợp như vậy. Bởi vậy thành ra trong đoạn kệ này, cái từ được dùng đó là chỉ là đều là pháp dối gạt. Và như vậy những sự vật ở trong thế gian
xuất hiện đối với chúng ta là những điều gì rất là hấp dẫn, những điều rất là giá trị, và những gì đem đến cho chúng ta những cái sự thỏa mãn, và tâm của chúng ta không có khả năng để thấy bản chất thật sự của chúng, bản chất hoàn toàn của chúng. Và những điều đó nó trói chặt, hay là nó nắm bắt của chúng ta ở trong, trói cho chúng ta ở trong cái vòng của sự sinh, già, bệnh, chết, mà chúng ta không có một sự kiểm soát nào. Và nếu mà chúng ta có khả năng thấy được điều này, thì chúng ta sẽ khởi lên được ít nhiều một cái mức độ nào đó để mà chúng ta tránh xa, hay là để mà chúng ta giữ cái khoảng cách đối với những cái sự phồn thịnh vượng, những sự vật ở trong thế gian. So when, for example, when we know a person, I mean, this is just a person. When we know a person, he or she appears to us very, the honest, sincere, and good person. But when we know his or her history, the background, he or she is very, deceptive, very unpleasant, and so on and so forth, then, we will not go close to that person, even though he or she may appear to us very attractive or very, nice and kind, and so on and so forth. That is our normal reaction, isn't it? So similar to that, that is just example, similar to that. When we understand the worldly prosperities, though we need certain, those prosperities, but, when we understand they don't have the, the full potential or the seeds to give us what we really need. What we really need is genuine, long-lasting happiness, but they don't have. In contrast, those worldly prosperities, more we collect, more we gain, more we need, more problems, more worries, fears. When we start to understand that kind of nature, then we will gradually learn to keep distance. We will take what we need, basic, as that honeybees extracts the honey, but not destroys the colors, smells, shapes of the flowers. Similar to that, we will take the necessities of our survival and so on and so forth, but we will not very much, will not become slave to create worldly prosperities. And that is the word is in this verse that we are reading, and here in English translated renunciation, gained from clear comprehension
And that is here, renunciation. Gain from clear comprehension that even the prosperity that is deceptive. Of course, for us at this stage, in the early stage, it is difficult to get a very clear, comprehensive understanding. But to gain that kind of clear, comprehensive understanding, the nature of worldly prosperity, to get that, first we have to start from the starting point, not from the basic. As I mentioned earlier, then this word renunciation in Tibetan, Ngenjung, it has a connotation in Tibetan word that it has a connotation, definite emerges. So our mind, really definitely want to keep distance from the worldly prosperities. Not just keeping distance, not really what's called literally, physically. It is mentally, that is the meaning, starting point of renunciation. No matter how attractive, valuable, they look like, our mind is not attracted towards them very much due to understanding their nature. Ví dụ khi chúng ta biết một người, cái người đó đối với chúng ta xuất hiện có vẻ rất là thành thật, chân thật, là một người tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được bối cảnh của người đó, là người đó hay nói dối, lừa dối, vân vân, thì sau khi biết được điều này, chúng ta sẽ không có thân cận với người đó, cho dù là người đó vẫn xuất hiện đối với chúng ta như là một người tốt. Và đây là một cái phản ứng bình thường. Và thầy hỏi chúng ta có phải như vậy không? Thì cũng tương tự là như vậy. Khi chúng ta nói đến một cái sự phát đạt hay phồn thịnh, thì khi chúng ta hiểu rằng những cái sự vật ở trong thế gian không đem đến cho chúng ta những gì mà chúng ta thật sự cần. Và những gì chúng ta thật sự cần ở đây là một cái sự an lạc, lâu dài, bền vững. Mà ngược lại, những sự việc ở trong thế gian, những điều ở trong thế gian, nếu mà chúng ta thu lượm càng nhiều, chúng ta đạt càng nhiều, chúng ta cảm thấy là mình cần càng nhiều, thì những cái điều đó đem đến cho chúng ta những rắc rối càng nhiều, những lo lắng, lo âu càng nhiều. Và khi chúng ta học được những điều này, chúng ta nhận ra những điều này, thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách từ những điều đó. Và chúng ta sẽ lấy đi những gì ở trong cái cuộc sống này, cũng giống như là con ong hút mật mà không có tổn hại, không có lấy thêm, không có phá rối những cái màu sắc, những cái mùi của nó. Và tương tự như vậy, chúng ta chỉ lấy những cái gì cần thiết, mà chúng ta không trở thành nô lệ đối với sự phát đạt, sự phồn thịnh ở trong thế gian. Và như vậy, ở trong đoạn kệ này, từ tiếng Anh gọi là renunciation, và đó là sự từ bỏ hay sự yểm ly. Thì cái đó, khi mà chúng ta có một cái sự thấu hiểu rõ ràng là ngay cả cái sự phồn thịnh mà ở đây được gọi là của sự huy hoàng của Đế Thích Thiên, thì cũng là cái pháp dối gạt. Thì bắt đầu từ điểm này là cái nền tảng. Đây là cái sự từ bỏ mà tiếng Tây Tạng gọi là nghe chung. Chữ nghe chung này
đó là được tạm dịch đó là sự vượt trội hay được trội lên một cách khẳng định, một cách chắc chắn. Và như vậy khi chúng ta nói để giữ khoảng cách, đây ở không nói đến là cái chiều xa mà chúng ta đang nói đến trong dòng tâm thức. Trong dòng tâm thức của chúng ta giữ khoảng cách với những sự việc của thế gian, và đó là điểm bắt đầu của sự từ bỏ. Chúng ta sẽ thấy rằng là cho dù những cái sự việc mà ở trong cái cuộc sống này có thể nhìn nó thu hút, hấp dẫn đến đâu, nhưng mà do cái sự hiểu biết về bản chất của chúng ta sẽ không bị thu hút và bám chặt vào đó. And that verse ends in Tibetan, say, bestow on, in English it is on the first line in that verse. In Tibetan, that line is the last line in that verse. It says, bestow on me your blessings to practice 3 higher trainings. So I'm going to talk briefly on that 3 higher training. So this, which I already, in terms of the meaning, in terms of the substances, I have already mentioned 3 higher trainings. What does that mean? What does that mean? What are the 3 higher trainings? 3 higher, first of all, 3 trainings. Then we talk briefly higher, what does meaning of this higher? So 3 trainings, which I didn't name or I didn't list it, but I already explained. It is that paying attention, be fully aware of, what is happening with our body, speech, and mind when these 3 interacts with the, internally or externally. That is concentration, training of concentration. Paying attention, be fully alert, fully aware of the, activities of our body, speech, and mind. That's the first training, concentration. Second, then to restrain when our actions of our body, speech, and minds are unwholesome, unhealthy, destructive, causing harm, then very initial action is to restrain, to refrain from those harmful actions. That is training of ethics. Training of ethics. Then that understanding of the process of how these harmful actions are committed with our attachment, with our aversion, with the ignorance, then act. These actions bring, that vicious circles of, unpleasant suffering. That is training of wisdom, training of wisdom. So, the 3 trainings: concentration, ethics, and wisdom, which is very, very common, not only in Buddhist practice. I'm sure in the Christianity, in Judaism, in Islam, in what you call the other spiritual traditions, Hinduism. And even in certain cases, people who don't have, any of these kind of label, religious,
title or that kind of label, but pay attention, restrain, understand the chain of cause and effect. And now here, the term higher is used. Higher, higher training. So the purpose of this is I think in Tibetan tradition, Tibetan Buddhist tradition. I'm not sure Theravadan Buddhist tradition they use this term higher training. I'm not sure. I'm not sure. It is not saying ours is the best. It is not saying ours is the only right one. It is to understand, to separate or to see the difference from the Buddhist cultivation of renunciation from the other ancient Indian spiritual traditions such as Hinduism, Jainism, and others. So to understand the term higher training, 3 higher training, the higher this term is used. My understanding. I don't think in Theravadan tradition they use this higher, but I'm not sure. I'm not sure. Và đoạn kệ này trong dòng cuối của tiếng Tây Tạng và cũng như của tiếng Việt nói rằng gia trì cho con thực hành 3 học. Ở đây thật sự đây là không những 3 học mà là ba sự tu tập hay rèn luyện cao hơn. Điều này có nghĩa rằng là gì? Trước nhất là chúng ta hãy tìm hiểu về là 3 học này hay 3 sự rèn luyện này là gì, và kế đó đến từ mà cao hơn, 3 sự rèn luyện cao hơn này là gì. Trước tiên là chúng ta chú ý quan tâm đến những gì mà xảy ra với thân, khẩu và ý của mình. Khi chúng ta giao tiếp với thế giới của nội tâm, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, thì khi cái sự quan sát của chúng ta với thế giới nội tâm bên trong và bên ngoài, đó gọi là sự thiền định. Đó là sự rèn luyện đầu tiên. Kế đó chúng ta tránh khi mà thân khẩu ý của chúng ta biết thấy được thân khẩu và ý của mình trạng thái này không được lành mạnh, không được thiện, thì chúng ta cố gắng mà tránh những điều này. Và đó là sự rèn luyện về giới, trì giới. Và kế đó khi chúng ta hiểu được tiến trình làm thế nào mà những cái hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý của mình thì sẽ đem đến những cái vòng của những cái chuỗi vòng của sự đau khổ, những sự không thoải mái. Và cái đó là sự rèn luyện về trí tuệ. Và như vậy 3 sự rèn luyện này về giới, định, huệ thật phổ thông, không những trong truyền thống của Phật giáo mà còn ở Cơ Đốc giáo, ở Hồi giáo, vân vân. Và đồng thời của Ấn Độ giáo, và ngay cả đối với những người mà không có cho mình rằng là theo một tôn giáo nào, nhưng mà chỉ chú ý về những điều từ nhân mà tạo ra quả. Và ở đây khi chúng ta nói đến sự rèn luyện cao hơn thì trong từ đây là trong Phật giáo của Tây Tạng, thầy không chắc chắn là ở trong truyền thống của Tiểu Thừa có dùng từ cao hơn này không. Nhưng mà ở đây từ này không phải dùng để nói rằng là những sự rèn luyện này là những điều tốt nhất hay là tốt hơn những điều khác, nhưng mà để tách rời ra để thấy cái sự khác biệt.
về cái sự yểm ly từ bỏ ở trong Phật giáo với Ấn Độ giáo hay là với đạo của Jainism? Oh, yeah. So we live here today, and we say we have finished verse 1, 2, 3, 4. So next week we'll start from verse 5. We are going very, very slow. Anyway, so we'll say the 21 power prayers and the dedication and long love. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta đã hoàn tất đoạn kệ thứ 4 và tuần tới thầy sẽ bắt đầu vào đoạn kệ thứ 5. Thầy nói rằng là chúng ta được thầy đi qua thật là chậm những gì thầy giảng cho chúng ta. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu, và sau đó là phần hồi hướng cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mama je je pama choma la cha se cha ze choma nyu ma pa jene ge je lo da cha ji de song gun chu ji she ke sa che wa le ne cho cha ze dong ge da wa gun kan wa jene zai ve she le ka ma dong da cho ba ra do che ve Chanze sengwe chone che peme chane nabara che chenpa zundu kado che saba samden chuni chanze tenshin shebe taye nabara jawa che malu paru chenpa to jawe seji shindo ten chanze duda rahon duda choda nabaka Jiden Dombo Shabji Leba Meba Duba Chanze Jajin Mela Tsang Longla Nazo Wanju Che Jombo Rola Tesa Nijun Soji Dune Chanze Jeje Chadang Pe Paro Togo Rabdo Jo Egon Yunjang Shabji Mebara Toba Shindo Para Chanze Duri Jiba Chen Duji Bao Nambara Chong Chuji Shanli Chonyi Den Dao Tamje Malu Se Chanze Gunjo Sumze Cha Seme Toga Nambara Je Mali Choji Kolo Je Rangi Weji Sonama Che Chanze Rabdo Gawa Je Ojin Weji Tenwa Be Sheba Rabshe Dodara Dodan Jingden Wando Chanze Saji Jongwe Tso Pamje Goba Numa Chonyi Yewa Yige Hongi Pongba Tamje Nambara Go Chanze Dawe Dombo Jemba Tamje Shindo Para Rebe Chene Weba Tabara Shindo Weba Chanze Kebe Tama Barwe Tingwe Wine Yeja Yungumu Kune Ko Daye Pungne Nambara Jo Chanze Sashi Ngola Cha Tildi Nuchin Shakti Do Chonye Chenze Yige Hong Remba Dumbo Namni Ke Chanze Tema Gema She Nyangen Deshin Juni Soa Omda Yanda De Deva Chenpo Jomba Chanze Kune Koravaka Daye Lune Nambara Ke Yige Jube Ngane Ko Deva Hongle Jomani Chanze Dore Shamni Da Honge Nambe Sabeni Rera Meda Ratan Be Jigden Sumna Yewa Chanze Lai Soi Na Deta Dajin Chana Na Dara Niju Pege Duna Malu Bane Se Chanze Lai Sonam Je Pada Miam Che De
Kune Goja Gawa Chi, Zeda Melwang Neba Sam, Chanze Nima Dawa Jebe, Chini Pola Rab Sam, Hara Niju Todara, Shindo Tabu Rimne Sam, Chanze Tini Somnam Gube, Shive Todang Yangda Dem, Deda Rama Nijun So, Jomba Turi Rapcho Ni, Zawe Nga Di Deba Di Da, Chanze Wane Ni Shu Za Chi. Chanjo Senjo Rinpo Che, Ma Je Pan Ma Je Yo Che, Jeba Nyamba Me Pa, Kone Kondo Pewara Sho, Kanre Rawe Korwe Shinpama, Penda Dewa Malu Jongwe, Jere Sewa, Tenzin Jazo, Shabe Sede Pado, Tenjoro Je. Oh yeah. Thank you. Thank you very much. And I will see you. Yeah, to the Jerry Boche. Thank you, Rinpoche. To the Jerry Boche. Yeah. Thank you, Rinpoche. Yeah. Thank you. Good night. Thank you, Robert. Good night. Thank you, Boche. Have a good day. Thank you. Same to you. Thank you, Lisa.